Փայրգուն փոլորիտ, ինչպես գիտեք, այսօր երկուշաբթի օր է եւ ամեն երկուշաբթի 7:7 մենք live ենք բժիշկ Harout Khanjianն ենք California Eye Center։ Այսօր բիտ խոսենք Keratoconus-ի մասին եւ իմ հյուրս, որ արդեն դուք գիտեք շատ լավ դարիներով է, որ իմ հաղորդման վրա է միշտ, ոչ թե իմ հաղորդման վրա CNN, ABC, Ellen, The Doctor Show, Today Show, բոլոր ամերիկյան ալիքներուն վրա բժշկական եւ լուրերու իրենց անունը գսվի The America's Eye Doctor, արդեն դուք գիտեք, տեսերեք maybe TikTok-ի վրա, Instagram-ի վրա հազարներով follower-ներ ունի աչքի հետ կապված, աչքի բժիշկ ինքը, իմ հետս արդեն դուք գիտեք, Dr. Brian Wachler. How are you, Dr. Brian? Great, pleasure to be here. Welcome. Thank you for joining us. I know you're very busy. To be able to get you to come on as a guest is a real gift to me and our community that's watching. And many of the viewers that are watching and saying, hey, that's the doctor that operated on me. So if you see the lines already starting to light up, they're most likely calling to probably say thank you. And thank you on their behalf. And many of them are watching now and they're saying, this guy saved my vision. Oh, well, that's what we're here for. From something that we're going to talk about today called Keratoconus. And Keratoconus is a particular eye disease that we'll elaborate on. And it's not an eye disease kind of like LASIK, where people can wear glasses and contact lenses, and they can do LASIK if they want or they don't want. Keratoconus is an eye disease that gets worse over time. And if you don't treat it in time, you can ultimately lose your vision and it would lead to a corneal transplant. So that's why this was not an elective surgery, which is what we always emphasize to our patients, but something where the sooner you do it, the better. True. And keratoconus is really a disease of the cornea, which is the outer lens of the eye. So think of the outer lens like a windshield of a car. And right now your windshield's nice and smooth, or at least should be. And the cornea, like that, is weakened because the collagen is weak. So imagine your car windshield bulging out, causing a lot of distortions. And that's what's happening on the corneas of our eye, the outer lens, because the collagen is weak. And it causes a lot of distortions and gets worse and worse and worse if it doesn't get treated. So it's very important to have this treated and not just sit on it and take a wait-and-see approach. Thank you, Dr. Brian. Եթե վիդեոին գրնանք երթալ, Dr. Brian, many of our viewers don't understand exactly what we're talking about. Հիմա այս հիվանդության մասին մտիտ խոսենք, անունը Keratoconus. So if you can walk us through this video here that you brought with you, can you show us exactly what's happening? So this is showing the cornea, the outer lens of the eye. And this is where the weakening in the collagen is, because the cornea is made up of collagen. So it's like the structural steel beams of a building. And when the collagen gets weak, it can't hold that really nice shape and bulges out, just like this. And it's that bulge that causes these increasing distortions month by month, year over year, blurred vision, sensitivity to light, and can make driving at night impossible. And people sometimes have to give up driving at night because of all the glares, the double visions, multiple images that is caused by keratoconus. And at what age do we typically tend to see this happening? Typically it's in the 20s, but we see, as you know, we see people even early teenage years. My youngest patient is 8 years old. We've also seen it in people in their 30s and 40s, even 50s, and it does run in the family a good percentage of the time. So we may see a parent and then their children have keratoconus. So if you're a parent out there and you have keratoconus, you absolutely have to bring your child in to get checked every year. Yes. Every year. Եթե իդ ստուդիո գրնանքալ, աս հադուկ աչքի հիվանդությունը, որ խոսեցանք այսօր, աչքին երջաթաղանթին հետ կապ ունի։ So երջաթաղանթ ասենքն է cornea, աս արջևի թափանցիկ լենզն է, որ գտեսնանք քույնավորին վրան։ Այդ հադուկ հիվանդություն մգա, որ այդ երջաթաղանթի մեջի collagen fiber-ները գսկսին թուլանալ եւ օրե օր շաբաթ ամիս տարի կսկսի սրանալ
Եվ այդ սրանալը կոն գտարնա, եւ անունը արդեն ասվեր է Keratoconus։ Հիմա ամեն մեկ հիվանդ, որ մեր օֆիսը գուկա, մենք միշտ հատուկ քննություն մգնենք անունը corneal topography։ So երբ որ երբեք բժիշկի օֆիսը երթակն է, առաջ որ բժիշկին տեսնակ, եթե գրնանքն է վիդեոին երթալ, հատուկ թեստ մգա օֆիսը գնեն առաջ որ բժիշկին հասնիկ։ Անունը corneal topography։ Ապարատ մնե որ գնստիս, շատ անգամ գարմիր փուչիկ մը գտեսնաս, բայց այդ ապարատը կարդես կստեղծե քո աչքի երջաթաղանթին։ Հիմա երբ որ տեսնանքն է մենք աշխարհը out of space, հիմա մենք out in space ենք։ Եվ երբ որ մենք աշխարհը տեսնանքն է դուրսեն, պիտի երևի որ ասան քեղեցիկ, տափակ, գլորակ մնե։ Ինչպես մեր աչքը, եթե մեր աչքն է տեսնանք դուրսեն, պիտի կարծեք որ ամենուն աչքը քեղեցիկ ասանք գլոր մունի։ Բայց մենք գիտենք որ աշխարհը իրականեն տափակ չէ։ Մենք գիտենք աշխարհը մասեր ունի որ բարձր է, մասեր ունի որ տափակ է, մասեր ունի որ խորունգ է, below sea level։ Մեր աչքին երջաթաղանթը ճիշտ նույն ցևն է։ Մասեր գա որ բարձր է, մասեր գա որ տափակ է, եւ մասեր գա որ below sea level։ So as ոչ հավասար մասերն են, որ as կորձիկը գրնա մեզի կարդեսը ստեղծե։ Ուրեմն կորձիկ մնե որ օղակներ ունի եւ այդ օղակները նկարեն է աչքդ, կարդեսը կստեղծե, որ as կարդեսը քույների միջոցով գրնանք գիտնալ որ մասերը բարձր են լեռներու պես, որ մասերը կանանչ են, տափակ են եւ որ մասերը below sea level, խորունգ են։ Ուրեմն as ոչ հավասար մասերն են, որ պատճառ գլա որ ինչու մեկը լավ չի գրնար տեսնալ եւ գրնա այդ հիվանդությունը ունենա Keratoconus։ Հիմա այստեղ կտեսնակ ինչպես մենք map-ը գարնենք եւ as map-ը օղակների միջոցով կարդես կստեղծվի եւ կարդեսը մեզի գսե եթե մեկը as հիվանդությունը ունի կամ ոչ։ So դիետ ստուդիո գրնանքալ ով որ եղեր է մեր օֆիսը գիտեք որ միշտ ասի գնենք առաջ որ կովս կաս աչքի pressure-ը փավ գնենք վերջը գարմիր փուչիկին գնեիս վերջնալաս գարմիր օղակը կնկարվի այդ կարդեսներն են եւ մենք միշտ check գնենք ամեն անգամ որ դուք եթե ունի Keratoconus կամ ոչ։ So ասի փամենե որ եթե դուք ունիք աչքի բժիշկ եւ գերտակ այդ բժիշկիդ եւ իրենք այս թեստը չեն աներ անպայման պետք է լա որ գրնալալ ունիք եւ լուր աչունիք որ աս աչքի հիվանդությունը գա ծեր մոտ։ Okay? Dr. Brian, I went in detail on topography and why it's important to be done on every annual visit. Like we said, if a parent has it, a child might have it, a cousin might have it, Right. a grandma might have it. So there is a genetic correlation to keratoconus amongst family members. So, and they might not have it now, but it might show up in their 20s, 30s, or 40s, might show up later in life, right? And that's exactly the reason why you do want to have the cornea topography test that you were describing, because if it's normal and then you go in next year, then it can be compared back to the previous year and see if there's been a change. Yes. So having those sequences of topographies year after year is really, really helpful to make a diagnosis and catch it early Right. before it gets out of control. Absolutely. It's like much better to treat a dental filling or dental infection early before it gets from a anthill to a giant molehill. To abscess tooth, absolutely, absolutely. So I do know that you're at the forefront of the treatments for keratoconus. You wrote 4 books on it, and you go all across the world in seminars, talking to other doctors all over the world. You just came back from Europe not too long ago. You had a seminar teaching the doctors was it Dubai? Dubai. In Dubai. You were in Dubai teaching the Arab physicians on the newest innovations on keratoconus, as well as color eyes that we're going to talk about, where we can change a person's eye color. So before we get into that, let's get back to keratoconus. What are the treatments for keratoconus? So I know you brought here this video here on cross-linking.
So one of the main treatments is we want to stabilize and basically fix the weakened collagen, because that's the cause of keratoconus, right? So we developed 23 years ago, hard to believe, so many years ago now, a non-invasive way to strengthen the collagen in the cornea for keratoconus using a vitamin application with a special light that strengthens it, reinforces it, and it's the key is that it's non-invasive. So there's no scraping of the cornea. Basically, we've not seen one side effect or any complications because it's non-invasive. So it's called Holcomb C3R, which stands for cornea collagen cross-linking with riboflavin, named after our patient, Stephen Holcomb. He was a U.S. bobsled driver, and he won a gold medal at the Olympics. And he had keratoconus, and it was the first gold medal for the United States in 52 years. So we named it in his honor. His name was Stephen Holcomb. So that's why it's called Holcomb C3R. And so it's a very easy treatment. It's only 30 minutes. We can treat both eyes at the same time. And it's just a one-day recovery. So like you see here, the application of that vitamin solution goes in. Then we have the UV light, a very low dose, that activates it. And that's the key. That's the magic that makes that cornea strong again to help stabilize it. And our success rate after 23 years is 99.3%, which is quite remarkable for anything in medicine. Wow, very nice, beautiful. Եթե ստուդիո գրնանքալ, ուրեմն վիդեոյի մեջ տեսակ ինչպես այդ collagen արմատները որ կա մեր աչքին երջաթաղանթի մեջ, ով որ աս հիվանդություն ունի, այդ արմատները, կապակցությունները կսկսի թուլանալ. Ինչպես շաբիկը կսկսի թուլանալ եւ կսկսի կախվել, ադի երբ որ թուլանան է, երջաթաղանթը կսկսի սրանալ. So Dr. Wachler-ը փամը հնարեց 23 տարի առաջ combination riboflavin վիտամինը, որ աչքին վրա կգաթեցնեն եւ հատուկ ճարակայթը, ինքը չսեր մեգումը as recipe-ին, իրեն secret recipe-ն է. Մեգուն չսեր ասի ինքը 23 տարի առաջ հնարեց աս վիտամինը եթե տնես եւ աս ճարակայթ լույսը եթե կրակես ճարակայթը եւ վիտամինը իրար հետ երջաթաղանթը կզորացնե որ աս հիվանդությունը առաջ չերթա. Okay, հիմա ինքը cross-linking-ը vitamin եւ ultraviolet light-ը չի ցկեր որ հիվանդությունը առաջ երթա. So եթե առաջ կացեր են ինքը stop կնե իրեն. Բայց իրեն ետ չի վերաթարցներ իրեն original դեղը. Մինակ թե հիվանդությունին գսե որ թուն առաջ պիչերտաս, ադանք stop պիտլաս, fix պիտի մնաս. Հիմա ինքը ուրիշ պամը հնարեր է, որ գրնա at երջաթաղանթը որ սրացեր է, գրնա at սրացածը ետ վերաթարնա իրեն նորմալ դեղը. So, Dr. Brian, I made it very clear what cross-linking does. It stops the progression of keratoconus, but it won't return the cornea to its original position. And we know 1 millimeter of a movement of the eye's focusing lens can be a dramatic outcome when it comes to blurred vision, seeing street signs. So when that cornea has shifted from its position, the eye's optics have been disrupted. So you do another procedure for keratoconus, if you can tell us about that. So another procedure that we pioneered is called Intacs. And Intacs are micro segments made out of a special type of plastic, and we place them painlessly, we use a numbing gel, under the surface of the cornea. So if you can tell me, Dr. Brian, what are these? What are they made of? So these are two Intact segments. They're curved like this. They're made of a special medical grade plastic that have been used in the eyes for 60 years, so it's very safe and well tolerated. And it only takes 7 minutes to place it just around the bulge under the cornea. And it helps to push back a good part of that bulge. That's the way they work. Their whole purpose in life is to help reverse as much of the keratoconus as they can to improve vision. And that could be improving vision in glasses or contact lenses, but most importantly, to avoid an invasive and risky cornea transplant. And I used to do cornea transplants almost 30 years ago in my career, so that's why I pioneered these treatments to help people avoid those cornea transplants, which we're highly successful at doing. So this is showing now how the Intacs go underneath the surface. We usually use one segment because the keratoconus is off to the side. This is showing two, but just for illustration, you can see how they work. And they only take 7 minutes to place.
We use numbing gel. If people are nervous, a little bit of Valium to relax them. It's really easy. People describe it as being easier than they're going to the dentist to get the teeth cleaned. But you see the flattening effect here. So that's how they flatten the cornea to improve vision. And for people who have more advanced keratoconus, we have an advanced type of implant called CARES, which if you think of like a biologic Intacs, so it's made of cornea collagen tissue, and it's thicker than Intacs, so it can give us even more flattening when people have more advanced keratoconus. So we have so many tools in our toolbox to help people with keratoconus. Thank you, Dr. Brian. Yetiet Studio Gernankal. Very nice illustration of exactly what that is. And those intact rings, you cannot see. They are invisible to the naked eye, would you say? They are. You only can see it with a microscope that we use. Right. Հիմա պլաստիկները, որ դեսար, այդ օղակները աչքին մեջը գցանենք, so երջաթաղանթին ինքը մոտավորապես 545 մայկրոն հաստություն ունի երջաթաղանթը, մենք մոտ 300-350 մայկրոնի տեղը աս օղակները գտնենք, բրակետներ են, որ այդ երջաթաղանթը keratoconus-ին գրնանք իդ վերադարձնել իրեն նորմալ տեղը։ Ինքը շատ լման է braces-ին։ Հիմա ով որ ագրաները ձուր են, գերտան braces գտնեն, որ այդ ձուր ագրաները 1-2 տարի վերջը կսկսի շտկվի։ Աս օղակները շատ նույն ցևի մտածում է, որ աչքին երջաթաղանթի մեջ գտնենք եւ այդ կորնիան ինքը իդ կփերը եւ ադի lifetime կմնա, բեք չունին կանելու։ You don't need to take them out. They're pretty much there for life. Rare exceptions, but otherwise it would outlast the patient. Got it. Very nice to hear. So եթե դուք keratoconus ունիք, մեկ ունիք ընտանիքի մեջ որ ունի, ասի փամը չէ որ գրնակ սпасել։ Ասի փամը չէ որ հիմա ժամանակը կա գնեմ կամ ինքը փամն է որ օր շաբաթ ամիս տարի երթալով դեսուղություն պիտի գործընծնենք եւ ինչքան որ մենք գործընծնենք շատ ավելի դժվար պիտի որ իդ վերադարձնենք so գարաչարգեմ ցեզ եթե մեկը ունի keratoconus մի սпасեցեք հիմա բուժումներ ունենք կրնանք ասի բուժել ժամանակին չենք կրնար ասինել FDA approval չենք կրնարնել Հիմա արդեն 6-7 տարի է որ FDA approval կա գրնան անել ասկորզողությունները շատ հաջող է եւ գրնակ տեսողությունից պահել որով ժամանակով ով որ չնե երթալով տեսողությունը պիտի սկսի բացիլ եւ փամը չկա վերջը որ գրնան գնել մինակ corneal transplant պիտի լա ուրեմն corneal transplant-ն ալ մերած մարմինեն երջաթաղանթ պիտի հանենք պիտի փոխենք եւ ադալ շատ high success rate չունի մարմինը գրնա մաշկը չունտունի rejection գրնա լալ so ադոր համար շատ ավելավ է որ այս կանուխ վիճակով այս նոր գիտությունով առաջ երթանք քան թե այդ փորձանքների մեջ մտնանք Okay Dr. Brian we talked about keratoconus and now we're going to talk about the most revolutionary thing I've ever heard as an eye doctor ամենահիանալի բանը որ ես լսել եմ իմ կյանքիս մեջ ինչպես մենք հիմա Գերնանք մեգումը աչքին քույնը փոխել եւ հնարողը նորեն Dr. Wachler ինքը ասոր դարիները Եվրոպա եւ հոս ինքը հատուկ փամը հնարեց որ եթե գուզե մեկը իրեն աչքին քույնը փոխե գերնանք հիմա ամենաապահով ցևով մեգումը աչքին քույնը փոխել առաջ շատ վտանգավոր ցևեր որ գերտայինք ուղագի աչքին մեջը այդ քույնավոր մասին եւ ինչ խնդիրներ complication-ներ կա երբեք pass չեղավ եւ երբեք approval չեղավ ամերիկայի մեջ որացանք բաներ ունենք բայց հիմա ամենանոր գիտությունով գրնանք որ մեգումը աչքին քույնը փոխել եւ հնարողը ինքն է Dr. Brian please talk to us about Colorize Colorize is a revolutionary procedure for most people, but the reality is that it's actually been in existence for over 15, 16 years now. It started in Europe, which is an eye color change procedure. So as we just talked about, we make channels, tunnels in the cornea and put implants in there. Well, here what we do is we make a circular channel in the cornea, and then I extend it out with special instruments that I designed because I'm a cornea specialist. And then I put the desired ink in the channel in the cornea. So we're changing the eye color just on the surface, under the surface of the eye. We're not going inside the eye. And that's a very important distinction because that's why it's so safe. Because we're not going inside the eye.
There's some iris implants, which nobody's doing in the United States. I would never do. They are not safe. Yes. This is not going inside the eye like those iris implants. I just mentioned that a little while ago. Yeah, this is just under the surface, just like where a LASIK flap is. It's just in that level, but it's circular. And then the second step is I have special instruments to extend that channel to the edge of the cornea, because the cornea is actually not round, it's a little bit oval shaped. And the laser makes a perfect circle. So we have to do that artistic component, and then we put the desired ink in with also the desired intensity. So most people really like to have it looking more natural, where people may not notice that they've had a significant change. It's more of an enhancement. And that's what we can achieve for different kind of blues, different variety of blues and greens, even honey gold, which is like a hazel, a soft, hazel color. And so patients have been, by and large, so incredibly happy with this procedure. And almost like they feel like, I want to do something for myself finally. Like, I've taken care of my family, I've taken care of my kids, and now this is something I want to do for me. And that's usually what reasons people are having this procedure for. Excellent. Well, it's public and it's in People magazine. Եթե դուք magazine գտիդեք կամ որևէ մեկ հատ ամերիկյան Los Angeles Times, People magazine, այս ամիս իրեն մասին գրեցին, published on January 28, 2026, just a few days ago. Yeah. Եթե գրնանք վիդեոին երթալ, People magazine-ը հադուկ Dr. Brian-ի մասին գրեց, for people who always wanted a different eye color, this surgeon is making dreams come true. Ամենազարմանալի բանն է, որ հիմա գրնանք աբահով ցևով մեգումը աչքին քույնը փոխել։ Ասի People magazine-ի մեջ էր հունվար 28-ին 2026 գրվավ այսօր մասին, եւ գտեսնանք հոս այսոնք բոլոր մարդիկ են, որ Dr. Brian-ը վրան դիրադեց, գտեսնաս իրենց աչքին քույնը, եւ հիմա ինչպես փոխվեր է, is this a honey color here? That's honey gold. Right? So գտեսնաս առաջ ինչպես կլմանեին, եւ հիմա ինչպես permanently կյանքում միջև վերջ իրեն աչքին քույնը ասանք կրնա մնալ, կրնաս կարդալ ադոր մասին, բայց նորեն ասի ուրիշ մեկ մնե, կրնաս իրենց աչքին քույնը փոխել նորեն brown eye color է, հիմա կնաց ավելի, was that blue? That's a Riviera blue. Riviera blue. Permanently իրեն աչքին քույնը աданք պիտի մնա, եւ հոս ուրիշ օրինակ մնագա, նորեն brown աչքի քույն ունի, and this is also Riviera blue. That's steel gray. Steel gray, okay. That looks excellent, Brian. This is incredible. And then here's another example here. That's Paris blue. Paris. So it's a darker blue than the Riviera blue. It's incredible how natural it looks. Absolutely incredible how natural that looks. And we have so many different colors and also the combinations, right? So we have low intensity, medium intensity, and high intensity. And like I said, most people want low, but some people want more of their eyes to just pop. And so we can do that too. Okay. And I know the question is, let's say I get Riviera blue. And I liked it for 5 years. And now I'm 50 years old and I kind of don't like the Riviera blue and I want to change it. Is it possible? It's not a problem. So we can actually remove most of that ink and put in a new ink and have a different color. And we've even had some people where they started off with high intensity and they realized, ooh, this is too much, even though they wanted that. And we can remove that and dial it down to a medium or low intensity, or go up from a low intensity to medium or high. So we have a lot of flexibility in how we do this, and that's part of the art, but also the science. Right. This sounds cosmetic. Insurance would not cover it. It's considered elective, but a lot of people use the financing, the few $100s a month and no interest for 2 years. It's no usually interest, popular. Zero down, right? And safe? If it wasn't safe, I wouldn't do it. Yeah. Like I wouldn't touch those iris implants, not safe. This, long track record, 15 years in Europe, lots of published literature in the medical journals. So yeah, that's a safe procedure. That's why I do it. Absolutely. Thank you very much. Fantastic show. Lots of information. The lines are all here. We didn't get a chance to answer them. Thank you very much for making the time to join us on the show. Kişer pari polorit. Արդեն գիտեք, կալ երկու շաբթի օրը կդեսնվենք։ Կշեր բարի։